for today's lecture, we will be discussing about finite elements, and we'll talk about the applications and how to solve one-dimensional problems. Okay, so for today's topic, we'll be using the book by Jacob Fish. First course in finite elements. Okay, so for the introduction, so finite elements is used in various fields. So the basic concept is that if you have an object, so you divide these objects into elements, okay? Into elements and solve the values of the nodes, okay? Connection between two elements is called the node. So you solve the values, sample stresses for every node. Okay, so as you make the element smaller or finer, the mesh, so mas accurate ang imoang solution. So finite element is used in many fields. So for example, so these are just some of the examples. Okay, stress and thermal analysis of industrial parts. So pwede nimo gamiton ang finite element to solve the stress and thermal analysis of electric devices, automotive engines, and aircraft. So actually, the applications of finite elements is huge. Seismic analysis of dams, power plants, and high-rise buildings. Another one is crash analysis of cars, trains, and aircraft. So pwede nimo ni gamiton ang finite element to analyze the behavior during crash for cars, no? Although na yung mga laboratory nga nag-conduct ana, pero of course maka-save ka kung you do it computational, no? Fluid flow analysis, so pwede po magamit ang finite element. And even analysis of surgical procedure. Okay? So actually, daghan og gamit ang finite elements. So to start, these are the process, no, involved in conducting finite element analysis. The first is pre-processing. So the domain or the object is subdivided into finite elements, no? So i-divide na nimo ang imong domain into elements. And then after dividing, you get or develop the equation for each element. Okay? So each element ato, kung naay 1,000 ka elements, so kuhaon pud nimo ang 1,000 ka equations ato. And then, so that is why you need computers, fast computers for finite element analysis, no? Kaya di man nimo kaya manually. And then after getting the equation, you mo na ito siyang i-combine into obtain the equations of the entire system. No, katong mga equation, imo na i-combine to get the overall equation for the entire system. So kung makuha na nimo ang equation for the entire system, that's the time you solve the equations based on the boundary conditions. So after that, after solving, conduct post-processing or determining the quantities of interest such as stresses and strains. And kana na day mga visualization. Okay. So let's start with a single bar element. This one. Single. Okay, so let's start with a single element. Okay. So okay.
is your element, is the node. Okay. For this example, this is acted by force F1 and displacement U1. Okay? Now take note, kaning F is force. Ang U is the nodal displacement. No, this force on the node. P, small p, is the internal force. Okay, internal force meaning kung morning element nimo, by the way, kaning element nimo is considered na siya nga very thin, no? So, wala na siya, does not, ang force na makarry ani niya is axial force only. Hindi na siya makakarry og bending. Okay, very thin man siya. Okay, very thin. Kung morning element nimo, kung i-cut na nimo diri, ana siya internal force. Okay? Muna ang P. Ang notation niya, ang notation ani nila is kung nasa taas, superscript. Ano yun? This is the element. Element number. Element number. Kung nasa ubos, this is the node number. No, node number. So, na duha ka klase nga node number. You have the global node number and the local node number. May bawa na to na later on. And then, kani siya na ay force 2. And displacement 2. So, kani siya, this is node 1, node 2. Okay? And then, so, kung saan mahitabuan no, kung na ay force ani. Kung na ay force. Kung mahitabuan before we proceed. So, at first, this is in equilibrium position, no? This is in equilibrium. So, apply na to ang equilibrium equation. Follows that if 1e plus if 2e is equal to 0. Okay? Okay. No, so this is in equilibrium position. So, unsay may tabo if pag-applyan na to na siya og force. Okay lang, pag-apply na to force ani, siyempre molihok na silang, di ba? No? Posible mo elongate ning element nimo, butang ta lang milihok siya paana. Okay? Milihok siya. So this is now your, by the way, ang length ani is LE. Length na. Ani, yung length ani will be L nu anyway, ilan sang gibutang na to sa taas kay pumunta ka bro sa element number ani. Later on, nanay number. Okay? So base dere, this is now your kani siya nga length mo ni ang
movement sa imo ang node 1, no? U1. Kani mo ni ang kani ang U2. U2 raised to E. Okay? Ako na nang i-reason para okay? Okay. Okay. So this is U2 kani nga length. Kani pag move sa to kan abot naman sa diri. Okay? Ano siya? This is U1E. Okay? Therefore, usapan man siya. L to the E. Okay, klaro na. Turong no drawing. Turong no drawing. This is L new. Okay. This is L. Okay. Kani mo ni ang U1E. Kani mo ni ang dili na sa taas. This is U1. This is U sub 2E. Okay? Therefore, L new ang L new isang value ani L new gikan man na kani padong dire. Ang value ana niya is kani nga length minus U1E. So kani nga length is LE plus U2E minus U1E. Okay? Therefore, L new E minus L to the E is equal to U2E minus U1 raised to A. But kani, unsa man siya? This is your sa inyong mechanics of deformable bodies. This is the elongation. Right? New length minus the original length. Therefore, the elongation is just U2E minus U1E. Okay? Or, okay? Now, kung gusto nimo ni i-relate ni kabalota that stress is equal to modulus of elasticity over times the elongation, or the strain is just elongation over original length. So makuha na nato ang strain. Okay? Okay. So ang atong objective ani is to get the equation that would describe the system, no? So kung mabalik ta sa atong original na drawing, okay? So kung if this is in equilibrium, kung ato nang magkata dire, may tabuan na is you have F1 to the E, and then na kay internal force. Okay? And then
And then F2 raised. So, mag-cancel out running mga internal force. Therefore, based on this one, we know that F2A kung equilibrium ni is just equal to this one. Okay? But we know this is the internal force. Ang internal force, kung i-relate na to sa stress, stress is just equal to force over area. So, mahimo ning stress times area. And then, ang value ani is kani. So, elongation times this one. But we know that the value of this one is ani, right? Ano? Dili ka. Strain. Strain siya. Tingala po ta. Strain. But kani is equal to ani. So, you have strain, elongation over length. But, again, kani is equal to ani. So, mahima na dayon ni nga F2 raised to E is equal to over LE U 2E minus U1E. Right? Ano yung reason? Okay, so kani siya. So, na i-rewrite equal to KE times U 2E minus. Okay? Ang force nimo is just equal to K times the displacement, no? So, this is just equal to F equals to Kx, K delta X, no? So, ang K nimo is the stiffness sa imo ang material. Okay? Where K is so ang stiffness sa same rin sa stiffness sa imong springs. Ang pagkuha diyan na is just area times the modulus of elasticity over the length. Okay, ang unit ano niya is Newton per meter na siya. Okay. So we now have the equation for this one. Equation for node 2. How do we get the equation for node 1? Recall that equilibrium equation F1E plus F2E is equal to 0, right? To apply equilibrium condition. Therefore, F1 to the E is just negative of F2E. Therefore, F1E is just equal to K to the E U1E minus U2E. Okay? So these are the two equations. Kani.
that will describe kaning single element. So para simple na siya, we will write that into a matrix form. So in matrix form, F1 to the E, no, kay mas dali man mag-solve kung matrix ang gamit, kay pwede man sa nimo gamitan og computer. And F2 to the E is E may negative na lang balihan nato para consistent plus. Okay. So pagsulat og matrix form ani, mo ra ning ani 1e F2e is equal to integral integral times displacement. Okay. This is what you call the element internal force matrix. This one is your element stiffness matrix. And this one is the element displacement matrix. Okay, take note, this is only for element 1. So kung mas daghang element, mas daghang kag paon na equation. Okay, so kanina dahil ang this equation describes your system. So pwede nato ni siya pwede na siya in matrix form. Simplify na siya sa ani. Right? Where e to the e is equal to this is just equal to LE 1, negative 1, negative 1, 1. Parehara na sila. Okay? So this is only for single element. Now let's proceed if there are two elements inside my tabo. Okay, so we have this example and this problem, pwede nato siya i-model into two elements, no? This is one element, the second element. Okay. We can rewrite this one into this form. No? Wherein we'll write the applied forces. Okay, so this is node 1, 2, 3. Okay? This is element 1. Ang element is kani. It's element 2. So sa element 2, naa kay force 2 U2. And for element 1, naa kay reaction R1. And displacement U1 with bar.
Okay, so again, these are the global numbers, 1, 2, 3. And we can write this also in another form, per element. So per element, you have F1. So this is element 1. No, so this is the local number. Local node number. Kani, these are the global node number. Kani, these are the local. Ang local node number, 1 ug 2 ra gina siya, 1, 2. Ang global node number is kung sa yun sa yung pagbahin ang imo ang system, no? Kung global, 1 dyan na siya. 1, 2, 3, 4, 6, 7. No, pero kung local node number per element, kani nga element 1, 2. 1 ug 2 ra gina siya. Okay? That is the difference. Pwede nato na sa isulat din ani U1 element 1. Right? Kani node 2 element 1. Again, ang subscript kani sa ubos na node number U2 element 1. Kani nga element kana ang element F1 element 2. Element 2 naman eh. U1 element 2. Kani F2 element 2. U2 element 2. Okay? This is the free body diagram with local node numbers. So kung sa node lang tawag tanaw, for node 1, mao ni siya. Kung mao ni ang force nimo, force nga i-apply nimo, ang imo ang element internal force kaning F11 opposite ani. Okay? For node 2, so may forces involved sa node 2. Kani. Right? F2, so internal force F2. By the way natin, F2 F2. F2 and then ang internal force na F1, 2 F1, 2 F1, 2 man eh. Kani. Kani, F1, 2. So, opposite, ana, F1, 2. Padong dire. Kaya, i-apply mo sa element. And then, kani, opposite, ani. F2 of element 1. Okay, lahi ng element of node. Kani siya, free body of element. Element man na siya. Wala din. Sa element na gi-apply. Okay? Okay, wala dito yung wala ni. Wala dito yung node.
kani sa free body diagram of element ra na siya. No? So siyempre ang node element lahi na siya, no? Kung ang imuang node gitulod kani F2 sample ang kanana, kung ang node nimo gitulod, so ang internal force niya kani na siya pabalik ni mo ni ang F1 F2 of 1. Okay, as well as the mo ni sila mo oppose o sa F2 F1 of 2. Okay, node man na una, node. Okay, node imong iduot ang node, so by Newton's third law maupo siya kani ning duha man ni kabok na dire duha, diba? Tanaw mo ang kaningang node to duha ka element, so oppose nila. Pero kung tanaw na nimo sa imong element kani, siyempre oppose naman niya, no? I-oppose naman niya sa imong element, paana na po na siya. Morning F1 of 2 padulong dire. Okay? Opposite man sila. Kaya connect man ang imong node o imong ang element, no? So, kung berahon ang node, ang reaction na mamatian sa element, padung dito dapat. No? Yang equal padung dito. Sama na siya. Okay, so for node 3, ang node 3 nimo kay R1 reaction, no? So post na sa dapat sa imo ang F2 of 2. Okay, so we will now apply equilibrium, no? Summation of forces along x equal to 0. So you have F3 F11, diretso na lang ni F11 is equal to F3 F2 of 1 plus F1 of 2 is equal to F2. Dire F2 of 2 is equal to R1. So wala siya. Kung isulat natin sa in matrix form, may mo nang ani 0 plus F2 of 2 R1 plus F2 of 1 plus F1 of 2 equal to F2. And then F1 of 1 plus 0 is equal to F3. Okay? Naning reason, okay. Expected na mo tanan. So, in matrix form, may mo na siya ni 0, F2 of 1, F1 of 1, plus F2 of 2, F1 of 2, 0. Is equal to, so i-separate na to ang reaction of internal force. 0, F2, F3 plus R1, 0, 0. Okay, kani external force man kani reaction. Kani reaction at 0.1 given man na. Or dili given.
Okay, support man eh. Pick support. Okay? Tumuha na siya. Okay, so let's recall that for atong na-derive na itong equation for okay, let's recall that for the single element, kaning nga element, f1 f1 raised to e katong gi-derive nato kaganina. F2 raised to e. Ang corresponding nga na-derive na itong equation is kani. F2e e to the e and then F1e plus minus u2e. Okay. Ito na siyang para di kita taas o sulbon pa nato per element. Ato na lang ni siyang kopyahan. No? So for element 1, pero pwede po ninyo nga balikon ninyo itong taas kaya itong process kaganina. Same na mangyayari ko na ang makuha. Okay? F2 U2. Okay. F this is F1 element 1, this is F2 element 1. Okay? Ano na? F1 element 1 U3 and F2 U2. Okay. So F2 of 1 equals tanaw na to no kaganina dire. So ang A mo is the element number, so element 1. So you have k of 1 negative unsa ang u1 to the a. Ang u1 to the a is kani sa u3. Negative u3 plus u2 raised to e. Kani. Which is u2. Okay? So yan era. K of 1 u3 minus u2. Okay? How about for kani, second element? Element 2 is ang element 2 kaganina is F1 element 2 U2 F2 of 2 U1. Okay? Ano siya? So, similarly, ang equation na would be F2, the element number, K of 2 times negative U2 plus U1. F1 of 2, K of 2, U2 minus U1. Okay? Tumuha na siya ang ano yun?
So, mao na ni ang corresponding equation niya, no? Per element. Kani. And then, kani siya, ito ni siyang i-augment. I-augment na to para mabuhat na to siya ginani. Okay? So, ang buhat to na ni, ano mo na siyang ginani. 0, f2 of 1, f1 of 1 is equal to, diba? To, kung naman siya, dili man siya para size. 3 unknowns man ni, u1, u2, u3. 2 equations ra. So, mag-add tag isa. May mo na siyang 0, 0, 3 by 3. 0, u1, u2, u3. Okay? So, tanawan ninyo, kaninga equation o kanina, the same ra na actually. Okay, pag multiply na nimo diri 0 po na. Okay? So, ano silang i-reason? Kanina po, datong i-augment. Ano natin i-augment? So, take note ha, ang objective na to is, to, ang process. First is determine the equation of the single element. So, muna itong ginabuhat karon. So, nanatay, this is the equation for element 1. So, for element 2, kani. Himo na siya f2 of 2, f1 of 2, 0. k of 2, okay, yun sa pagkaibalo nga ibutang ang mga 0. Tanaw din ni para sunod ni ang imong displacement no u1, u2, u3. Okay? So na natin duha ka equation. Okay? Di ba ang equation na to kaganina is f of 1 plus f of 2 f plus r. Okay? Pangitaw na to sa value ani nila sa mura ni karon. Kani, this is your f of 1. Kani, k of 1. Kani, this is d. This is your element force matrix for element 2. K of 2. Again, this is d. So, ito ni silang i-add. Okay, ang value man di ay ani is kung i-add ni mo ning duha. No? I-add ni mo ng duha. Ay. Timaniin na lang na ninyo. Ano na, irasan na eh. So, f of 1 plus f of 2. Right? So, you have 0, 0, 0, 0, k of 1. Anyway, na may mas dali. Dali na pamahagyan eh. Later on.
Actually, ito na itong ipang-add tong mga equation. Zero, again, ang mga forces nimo wala kay external force sa 1, so man 0, and then given kag F2, F3, ang reaction force kay nasa 1, 0, 0. Okay. So this is now your overall equation. Kani, muna ni diri. Okay? Muna na ang overall equation. This is K of 1 multiplied by D plus this is K of 2 again multiplied by ang U1, this is the displacement F plus R. So kani pwede man ni ma-combine, no? I-collect nimo ang D, no? K of 1 plus K of 2 times D. Pwede na maana. So ang buhatan nimo ni i-add din nimo, no? Ma-add na nimo para makuha nimo ang overall equation. So ano na dahil ni? Ako na itong ibalik to. K of 1 plus K of 2 times D is equal to F. Okay. Muna siya. So, simplify na dahil ni into i-add na kung mag-add ka, ipang-add na nimo ang corresponding components. U1 R10 0. Okay, so this is now your overall equation for the system. So next nimong buhaton ani, diba? Ang next nimong buhaton ani. By the way, this is your K of 1 man, this is your K or the global stiffness matrix. Global na, meaning yan ang di sum up tanan. Okay. Yan ang isum up tanan. So taas kaya ito itong giagian na ay mas sayon na pamaagi. Ay mas dali nga pamaagi nga makuha na to ni. No? Saan man? Baan ito? This is node 3, node 2, node 1. Na, ang buhaton ni Mana is element 1, right? Element 2. Separate nimo per element. Element 1, the stiffness matrix for element 1 is again, sa number dere, piyahan ka na nimo. 3 to. So, 3 to. Ano na? Then, K to the element. Negative K
Okay. Ano na siya? By the way, kaning equation, the stiffness matrix, K is equal to K transpose, no? Kung i-transpose nimo ni pasabot sa transpose, imong i-interchange ang rows and column. Kung interchange nimo ni, this is the row, mo na imong column nimo, K of 1 negative K of 1, the same rin ako nimo makuha mo nang equal siya. Anyway, for element 2, element 2, to 1. So K of 2, kopyahon to 1. To 1. Sulat ra gyapon K of 2, negative K of 2, negative K of 2, K of 2. Okay. Unsaon na mahimong ninani? Para mahimong ninani, di ba? Kani nga point is row 1, column 1, 1, 2, 1, 3, 2, 3, 3, 1, 3, 3. Right? Kung saan yung reason na. Therefore, the global stiffness matrix haman ang 1, 1, row 1, column 1. Kani 1, 1, 1, 1, 1. K of 2. Kung nailaing 1, 1 diri, i-add ni mo. Na wala man. 1, 2, 1, 2. Pwede po kani 1, 2. Same ra ng answer. Negative K of 2. 1, 3. 1, 3. 1, 3. Wala. 0. Wala may 1, 3. And then, 2, 1. Anong 2, 1? 2, 1. Pwede po 2, 1. Negative K. Negative K of 2. 2, 1. Wala na 2, 1 diri. Wala. 2, 2. 2, 2. K of, 2, 2. K of 2. Na 2, 2 diri na. K of 1. So, plus K of 1. 2, 3. 2, 3. Negative K of 1. Okay. And then, 3, 1. 3, 1, 0. 3, 2. 3, 2. Negative K of 1. Dayon, 3, 3. K of 1. Okay? Makita ninyo, nakuha na to ang equation, no? Without agya itong task kaya process. So, makita ra nimo based sa configuration, makuha na nimo ang global stiffness matrix. And then, of course, the equation is K times D F plus R, right? Multiply na dahil mo niyo U1, U2, U3 equal to F plus R. So, makuha nimo ang overall equation. Okay, so kung makuha na nimo ang overall equation, next nimong buhaton is pangitaon na nimo ni mga value ani displacement, no, ang mga unknowns nimo. So makuha nato na using the boundary conditions. So let's have an example.
Okay, so let's have this example. Again, kaning example is the same ra ni sa atong gi-solve na to kaganina. Ibutangan lang og mga values. Mura ni siya nga forma. You have two elements arranged in series, no? So, ang overall equation niya is k of 2 negative k of 2 negative k of 2 k of 1 plus k of 2 0 negative k of 1 0 negative k of 1 k of 1 u1 u2 u3. Now ang given is yung u1 given man is equal to again f plus r, no? Or this is just equal to ang r1 given f2, ang f2 negative 4, f3 10. Okay, this is the overall equation. Question is unsa ang pag-solve ning kaning mga unknowns. So ang unknowns naman is 1, 2, 3. You have 3 unknowns. So ang pamagian is i-divide nimo ni siya into essential and free, no? May mo na siya ginani. I-divide nimo ni siya into P sub E P F DE DF over RE F F. Okay. Ano na lang mo? Divide nimo ni siya into essential and free. Yun sa man ang essential. So ang pagbayon na niya, ang essential is katong node niya given. Pero may given diri kanina mang node 1. No? So isa ra na sa pagbahin mo na ana ra na imo anaraman na rang given. And then diri ra pod isa 1. Okay? So mahitabo ani kanina dai na siya. EE natunong diri nga box EE is kani K of 2 KEF kani 0. Ang KEF transpose kung unsa ni siya imong i-flip, no? Balihon nimo ang rows and columns. May mo na ding negative k of 2 0. Tama? KEF kani may KF k of 1 k of 1 k of 1 wala siya. Nasa no? And then DE nimo kani U1 DF ano yung U2 U3 ang RE R1 RF negative 4 10 and then ni RF FF. Okay, so nabahin na siya, no? Nabahin na.
Okay. Sabahin na siya. Kung meron kayong board, i-reso na lang. Isulat na lang na ninyo. So, sulbo na to ang ikaduha nga equation. Okay. So, para may mo ning equation, dapat kabalo na mo na. Meron ning i-multiply. Dili na na. EF transpose DE ibuksan na to. Sakto na to, but para natay space times DE plus EF DF is equal to F. Okay. Para ma-solve daw ni siya, minusan na to ani. E of T E F D E. Ang pikas-pikas. Okay, minusan na to ana. And then multiply both sides by EF inverse. EF inverse. Cancel na ni. KF times KF inverse. DF from mataba na. DF. Kanina na yun. KF inverse. FF minus KT EF D. Okay, so ninani pagkuha ang DF. Yun know, ang DF kaniyo. Ang mga unknowns. Okay? So, kani nga equation, gamit na lang ako sulat. FF okay, ang inverse. Medyo puti ko da ang inverse, no? Ang KF, KF, mamaling KF, i-inverse na to na siya. So, recall lang, ang pagkuha sa inverse, kung mao ni ang matrix A ni mo, kung mao ni ang matrix ni mo, ang inverse ana niya is 1 over determinant of A22 minus, not minus, inegate ni mo ang A12 A11. Mo na inverse ani 4 2 by 2. Kung 3 by 3 lain na po ang equation. Search lang ninyo. Okay. Taas na isulat ako. Okay. So it follows na ang DF right is kani. So mahimo ning U2 U3 mo man ang DF right is equal to K of 1 plus K of 2 negative K of 1 negative K of 1 K of 1 inverse multiply by FF. Ang FF is yan negative 4 10 minus so na lang minus KTEF kani transpose KEF is kani transpose 0 times
times dE. Ang dE nimo is U1, which is kani. Right? So mahimo ning 4 over K of 2. Okay. Simplify sa nato ni kani. Mahimo ning man ni 2 by 1 times 1 by 1. Ang answer 2 by 1. 2 by 1 din ni. Okay. Mahimo ning na lang ni i-resolve, no? Kf is 1 over determinant of Kf sa ito A1 A22 ni K of 1 K of 1 A22 negative A12. So K of 1 negative A21. K of 1 A11. A11. Kani. K of 1 plus K of 2. Okay. Heights. And then, kuhaon na lang dayon ang determinant ani. Ang determinant ani is determinant of Kf is kuan raman. Ani. K of 1 square plus K of 2 K of 1 plus K of 1 may mo daliling 2 of K of 1 square. Okay? Okay. Solve na dahil nato na. And then, i-divide na din siya. Sabihin mo na yung Kf inverse of 1 over 2 K of 1 square plus K of 2. Tama ba? Ay, minus di. Ay, no. Not 2. Minus actually kay times man ni times minus. So, ang determinant niya is kanira K of 2 K of 1. Ngayon mo na rin yung K of 1 K of 1 K of 1 over
K of 2, K of 1. Somewhere. So, saan man siya? May mo na dining. K of 1, K of 1, K of 1, K of 1, tas K of 2 over K of 2, K of 1 times ito na lang i-simplify largo. No? So, negative 4 man over 10. Yeah. May nusan nimo og kani negative 4 negative 4 minus negative 4 to 0, no? Minus cancel man then 10 minus 0. Okay. Pila man 0 over 10. May man din 0 over 10. Ano over 0, 10. Okay. This is equal to kani multiply na po nimo nag 2 by 2 times 2 by 1. 2 by 1 ang answer. Okay. 2 by 1. Saning 1 over K of 2, K of 1 matrix mga po answer ani. 0 may maning 10 K of 1. And then kani 0 10 K of 1 plus K of 2. Na pa may over. Alam ning reason. Therefore, U2, U3 is distributed to may maning 10 over K of 2, 10 times 1 over K of 1 plus 1 over K of 2. Okay, so sasabutan ni U2 is 10 over K of 2 and then U3 is 10 plus 1 over. Okay? So, nakuha na nato ang mga displacement. So, makuha na mga displacement, makuha na mga ubang parameters. Strain, stress. Again, wala pa man na human atong equation. Ang pagkuha sa R, ang sa R1 is kanina pwede mong gamiton. KEDE plus KEF DF. Okay? Again, substitute ron alargo. Makuha ni mo R1 is equal to negative. So this is the reaction at point 1. Pasabutan ni padung na diri ang reaction nimo. Reaction force. No, so even though na mali man to dito sa diagram, paana man no ang R1. Pag solve din mo, kita mo negative padung ni sa pikas. So dili ra kay ka mag-worry kung na mali ra ba na akong butang ang sa free body diagram. Okay, so medyo taas siya, no? So, na ay mga example sa book. Kindly solve that one.